Guys, welcome back to my channel. It's your girlfriend now. As I promised you, we are yet in God's fate to have a lot of these things coming and rolling on my wall. So today we are paying a visit to one of our beautiful home of hope, which is called Mtimi. These are children's home. We've come to say hello to these beautiful kids and just spend some bit of time with us. Kindly stay tuned. Thank you so much. Rambo, how you guys? Yeah. You're fine? Yeah. You're happy? Yeah. Kwa majina naitwa Fena. Naitwa nani? Tena. Naitwa nani? Tena. Nimekuja kuwatembelea leo. Mmenikaribisha? Asante. Thank you so much guys. Kindly stay tuned. Hey viewers, thank you for staying tuned with us today, and with me here today I am at Mtimi Home of Hope with my very able guest Mr. George. Karibu sana, and thank you for actually allowing us to come and pay a visit to your home. Kindly tell us much about Mtimi Home of Hope. Okay, first you are welcome to Mtimi. Great. Yes, Mtimi is a children's home. Now, and we have so many programs that we run in Mtimi. So I will just start by introducing myself. I'm George Onyango, the founder and director of Mtimi Home of Hope. Mtimi Home of Hope started 2006 when I was 23 years. Yes. So I think on Mtimi is a Korea word. It's not an English word, it's a Korea word. It means a good shepherd. Then home, I think everybody know home. Home composed with so many people, with children, mothers. What we are teaching the children must glorify God. Because the best thing that we saw, the best thing that we can give these children is the foundation of God. Yeah, because when they get out in this home with that foundation, you will find that they will make it outside there. But if they don't know the fear of the Lord, then that is not there. Hata kama wapay chakula, pay everything, but that is not the thing. Yeah. So that is that. That is Mtimi. Mtimi, we have so many programs that we run to connect children's home. Or we are dealing with the different kind of children. We have the abandoned child, we have the orphans, we have street children we rescue, we have children with disability. In special cases, you'll find that a child has been infected with HIV, but you cannot choose a child, not you choose you want the other one or you want the other one. No. A child, mostly those who are infected, is not their problem. They ni kitu yenye wanajipata wako in that condition. Is their right kuishi na kuishi vizuri without discrimination, because that is the thing yenye inaumiza watoto sana. Mostly unapata in the society mtoto akona the problem, akishajulikana akona HIV or whatever like that, unapata kama the society inaanza kumdiscriminate, which is the bad thing in the society. Now this is why we have come with Mtimi. What we normally give the children, the first priority is love, because these children, most people, they say that the children lack food or whatever, but the first priority that the children lack is the love, the parental love. These children does not have that love. Hawajawahi ona upendo ya wazazi. So as much as if you want to win them, automatically you give them love. And when you entered here, I think you realize that the name that they are calling me is Daddy. Daddy. That is the first the name, and hiyo ndio jina langu. So ukikuja hata mgeni akuja utasikia Daddy hayuko ama Daddy yuko, sio mtu mwingine but Daddy, because we don't run it like a children's home. We run it like a home, like a family. In a family, children has the voice, they can make decision. Na hiyo ndio kitu imetusaidia sana ku host our watoto na pia kukaa nao,
because unapata kama if they can make a decision then wako na freedom, na wakiwa na freedom utapata kama huyu mtoto psychology yako sawa. But ukiona kama mtoto hawezi make decision, unazuia mtoto ama unafanya mtoto hivi, utapata kama huyu mtoto atajificha, na akijificha akipata opportunity ya kutoka atakimbia sana. So that is what we are doing. It's a long story how STEAM come to be. It's a long story. I can imagine. And what inspired you? What inspired you to start it up in 2006? Okay. What inspired me? One, I'm coming in a poor family. I know what is poverty. I know. In my primary school, nasoma nikifanya biashara. Nimeuza makaa, nimeuza miwa, nimeuza njugu. So kutoka class 3 mpaka class 8 nilikuwa nafanya biashara. After class 8 nimefanya mara 4. I did class 8 exams 4 times. Na si ati sikuwa napita, nilikuwa napita lakini mtu wa kunisomesha. Oh really? So you just had to stay in school, guys? Yes. Things are quite tough out here. So sikuwa nataka ni pia wazazi waone kama wa lose hope na mimi. Nilikuwa nataka ni wa pick that hope. So nilikuwa narudia. Naenda si ati sipiti. The first one nilikuwa na 280, 320, 360. The last one nikafanya index 1. Nikapata index 1 but mwalimu akakataa kunipea admission. So hiyo ndio wakati aliniconnect. The school ilikuwa na secondary. So akanipeleka kwa secondary. Akauza mdomo akamwambia the principal, this child akona hivi hawezi lipa fee but watakuwa wanalipa pole pole lakini usimfukuze. So hivyo kwenda nyumbani mzazi wangu si wakaniwa the teacher akaniambia niende nyumbani. The parents waninunulie uniform. Tukaenda soko tukanunuliwa ile uniform ile linganisha. Wachana ile uniform ya kushoneshwa ama unapimwa no. Ile inakaa kama uniform lakini sio uniform. Yes, ukivaa inakuvaa. So kama ukitaki I think you know something like that. Sasa hivyo ndio niliingia form 1. So alikuwa anafanya maid, salary yake na yangu inafanywa nini? Salary yake inalipiwa fee. Na hata mimi nilikuwa nafanya pia kazi kutoka shule. I was day school. So kutoka shule kutoka saa 12 mpaka saa 5 usiku kuna kazi nilikuwa nafanya. The woman mwenye tulikuwa tunakaa naye alikuwa na complication. So mimi ndio ningeweza kumtengenezea chakula na kumlisha. I did it faithfully now with my sister mpaka nikamaliza form. I passed, nikaenda college nikamaliza, nikajikuta niko Nairobi niliitiwa a very good job in industrial area. Okay. Of accounting. So kuenda ili ni recruitiwe, there was my brother who was in that company. Okay. Na my uncle naye ni mtu mwenye alitangulia. So wakati nilienda through my brother. Sasa kufika through my brother, the uncle akasignal kama ninachukuliwa, akasignal hivyo ndio nilifukuzwa. Toka nje, toka kwa gate, watu wakange hapa wanakanga nje. That was in Mombasa Road, huko unapita GM unaingia huko ndani. By then nilikuwa na kaso wetu Kayole. So nikatoka tu nikarudi. Kurudi there was my brother mwenye alikuwa anafanya wakulima market. And the brother alikuwa anarudi na pesa saa 6, saa 7 yako sawa. Ndio nikamuuliza na brother, wewe unafanyanga kazi gani? Akaniambia mimi nafanyanga kazi nzuri sana. Nikamwambia wewe usinipe pesa. But fanya hivi, Nionyeshe kazi. Unipe fare. Hata mimi kesho tuende na wewe nione hiyo kazi yenye unafanyanga. Brother akanipea fare 30 bob. Na market unajua watu walikuwa naamka asubuhi kabisa kitu kama saa 8 usiku, saa 9, saa 10. So mimi nikaamka saa 10. Nikapata my brother shaenda. Nikapanda gari. Alikuacha? Aliniwacha kwa estate. Akapanda gari, nikapanda gari nikaenda town, nikarudi. Ile nilirudi sikuchoka.
but nilikuwa na uoga. So you went back to your brother's house? Yes, na sikuchoka, lakini nilikuwa na ile uoga. Karudi town. Nikamwambia brother, leo usinipe fare. Kitoka polisi mtoke na wewe. Hivyo ndio nilijikuta niko market. Market nilianza kukua market nikibeba mzigo. Unakuja na kubebea na kupelekea stage, unanipea 30 bob yangu, 20 bob yangu. Kufika soko naye, nimekaa soko najua secret of the market. 80% ya kitunguu inauzwa unalipa. Mimi naye nataka kitunguu 1,100 na nalipa cash. Nikamwambia no, I cannot buy the same price yenye yule mtu wa deni ananunua. Mimi mtakuwa mnanikatia. So hapo tena walikuwa wanashindana. Mwingine ananikatia 200, mwingine 300, mwingine 100. So yule mwenye ananikatia 300 nachukua kitunguu yake yote. Yule wa 200 nakuja. Wa 100 sasa nilikuwa nachagua the best ili ya kufunika. Kwa kila gari nilikuwa na uwezo wa kumake something like 450,000. Hiyo pesa yangu ilipelekwa cash kwa my bank account. Hapo ndio my sister akanipigia simu. Akanipigia simu akaniuliza, my brother, unaendeleaje? Nikamwambia mimi niko sawa na Mungu amenibariki. So before kati simu aliniambia kitu very sensitive. Aliniambia in the family ujue mimi na wewe ndio tunaangalia. Save kidogo, mimi ni save kidogo, msichana wake next year but one alikuwa na join form 1 ili tusichekwe kwa the fund. Nikamwambia tu my sister, mtu sio kusave. Huyu mtoto hata kama ana join leo pesa iko ya kumpeleka shule. Nikamuuliza na wewe unafanya nini? Akaniambia alikosana na bwana yake. Na then alikuwa na watoto 5. Sana na bwana yake na amepanga nyumba na ameweka biashara yake. Nikamwambia then Monday nitakutumia pesa kwa simu. Monday kufika nilipiga miss call 50, hakuna mwenye anachukua. Nikajiuliza isiwe tu mama. Nikapigia my mother. Nikamwambia my sister Jawai lenga simu yangu, lakini leo nimepiga miss call nyingi sana. Mama akaniambia walikosana na bwana yake, alienda kaiba watoto 2 wadogo. Mmoja alikuwa na 3 months, mwingine alikuwa na 1 year 2 months. Sasa your sister aliendea watoto wake. Nikamwambia then Ayuba, the husband alikuwa ni assistant chief. So I think assistant chief kuenda my sister kuenda akaenda kwa chief akamwambia chief, tumekosana na mtoto wako na amechukua watoto na anajua ndio hawezekana watu na hata matiti inaniuma, nifanye jeshi. Chief pia akampigia simu akamwambia ndio watoto nilichukua wakuje kule na Easter, ndio wakuje watoto. Ila my sister aliendea watoto kwa mwisho yake. Tulipata my sister amekichwa shimo 16 kama alikuwa anampiga na shoka ndogo, na hapa ikapikwa kabisa, chumba iko kwa chini. So hivyo tukatoka Nairobi tukaenda tukazika. Nikamwambia the family vile niliona na my sister nilipea watoto kama alikuwa ananipea watoto wa your sister the 5 I need to pay the price yenye alinitolea kama nafanya nini akifanya kazi ya nyumba. Yes. So that at least you can go to school. Yes. Now I'm connecting, guys. I really hope you're connecting with this because clearly that's where Timmy started from. Yes. So wakaniambia siwezi kana hao watoto, mimi ni mdogo. Nikamwambia no, mtanipea. After a long struggle wakanipea yule mtoto mmoja, yule mkubwa mwenye my sister alikuwa anaongelelea. Nikasema huyu ndio mtoto mwenye my sister alikuwa anaongelelea, wacha nipe. Nikakuja which year was that? 26. Nikakuja nikampeleka shule. Within 1 month hao watoto wote walikuwa kwenye statement hapa ni kwetu. Na wewe ndio dadi. Na tutoke hata kama tutakula sukuma wiki tutakula. Na that is how Timmy Home of Hope started. Tulianza na hao watoto 5. Sasa hapo ndio Mungu sasa nikaanza kuangalia kama hao watoto wako na relatives, wako na watu kama sisi, na kuna watu wenye waliwachukua lakini wakatoka huko wakuje kwangu wasema hawatoki. Then kuna watu wanasafa pale nje sana.
Kuna watoto sasa wale wenye hawana baba na hawana mama na hawana mtu kwa the family, wanasikiaje? Sasa hapo ndio Mungu akaanza kunipea that passion ya ku-enrich kwa watoto. Mahali penye nilikuwa nafanya kazi hapo market. Sasa hapo ndio unapata kama sasa we were dealing with street children. Unapata kama mtoto anatembea hana mbele wala nyuma. Huyu mtoto ako innocent. Ukiita mtoto ana open up. Mimi nilikuwa na shida hivi, lakini ukimuuliza unaweza soma, unapata kama mtoto anasema mimi am willing to go back to school. So kuna mtoto mmoja hata mwenye tulirescue kwa market alikuwa na 416 marks. So unapata kama these children wako na opportunity. I'm doing it with passion. Na hiyo ndio kitu yenye the passion. In a children's home, wacha nikwambie kitu moja. Don't expect a good child in a children's home. We are dealing with different kind of children. I can imagine. Yes, we are dealing with different kind of children. Watoto wenye wako na different background. Unapata mwingine face so much drama. Unapata mwingine amerepiwa in the family. Unapata mwingine ametupwa, amediscriminatiwa. So kila mtoto ako na so many nini. Wengine unapata kama wengine wametupwa. So there are so much in the society. Yes. So definitely in such a setup, you don't have to have any experience in raising them. It's just accepting them and loving them, and then that is it. You should not have any experience in raising kids in such a setup. No, you need to have an experience. Because one, mtoto, tuseme you are rescuing different kind of children. Tuseme umerescue mtoto sapani. Na huyu mtoto ako na problem. Na problem yake ni mtoto mkubwa hivi tu na anapupuka sawa. If you don't have experience, you cannot stay with that child. Utamforce. Na is not the same problem yake. Yeye mali penye amelelewa kama anapupuka sawa. Wow, but you remember, for you, it's a passion you had because it is something you do because that is what you feel you should do. So definitely, hata kama you are never trained to raise people in such a setup, rather in such a program, you'll definitely do it well because it is the passion in you. Yes. Yeah, I think, what I know, it needs a lot of passion. At the same time, you need to acquire wisdom. Because kuna pia watoto wengine, you cannot just say passion. Kuna watoto wenye wako na problem or mental problem. So you need to direct them, counseling, na waonyeshe, wafunze vitu zinafaa. So apart from the running of the home, through the passion and everything, pia you need to have wisdom. Sana what has helped us with the children is wisdom. Na wisdom yenye tulipata, watoto usiwafungie. Guys, you have really to be wise to run such a program setup because without wisdom, you'll definitely not manage them. Yes. Hope you're taking note of that. So wisdom is the key. Yeah. Unajua kila mtu akona vile Mungu anamwelekeza kila mtu. Sure. But sana unajua ukifungia mtoto psychology unamtocha. Okay. And that is the big thing. Ukimtocha psychology, ukimfungia pale hapa atajua atakanga hapa tu akijua umemfungia. Lakini akipata opportunity ya ku-access kila siku atakuwa anataka. Hebu nikupea good example, mtu mwenye amefungwa jela. Hata kama kuna kitu anafanyanga pale nje, lakini anafikiria tu nitatoka lini. Hata hakuna kitu anaenda kufanya. So that is a child. Atakuwa hapa nje as much as unampea everything, but atajiulizanga mbona nimefungiwa nisipite pale? Ni nini nakonga pale? So utapata siku moja akipata opportunity ya kuenda pale auto. So Mr. George, let me jump quickly into that. Do you mean that, you see, I'm also learning through this. Do you mean that if you have kids or your own kid rather, if you tend to tie up their spreading their wings, they will turn out not good kids? Is that what you mean? Watakuwa sio watoto wazuri manake utakuwa umewafungia in a certain way. Okay. Or not kufungia. Unajua kufunga, in a children's home unapatanga mtoto anafungiwa hawezi interact with some children. Unapata hata kama ni shule unapata huyu mtoto amefungiwa anatokanga shule anaingia home. So ajui
what is outside there. So we are coming up with the programs. Now I'm yet to tell you the programs in tuna run, ili pia to associate this child with the family, with the society. Ajue, or as much as ako home, but yuko the less privilege. Unajua mtu anaonanga mtoto mwenye ako children's home ni yule mwenye hana mahali pa, yani yule ni kama mtu mwenye ametupa, ama hana mahali pa kwenda, ama hana pia right ya kukua kwa the society. So we are developing some programs. One, we have something like initiative inaitwa Planting Seeds of Love initiatives. Now this is the program that help us to reach the society with these children, na pia waone the reality of the community and the society. Because hapo ndio hiyo inatusaidiana sana upande wa therapy. Unapata mtoto ako psychology torture, hana mtu wa kuongea nao, hajui ni nini inafanyika pale nje. So akiwa in the home na jui chochote inafanyika pale nje, unapata kile kitu yenye iko kwa memory bado iko. But ukiexpose this child in the society in terms that pia unawapea the opportunity ya kwenda kusaidia the society in terms of saa zingine kufagia, saa zingine pia kufeed the street, saa zingine kutembelea the poor. So unapata kama wanaona now this is sio ati sisi peke yetu ndio tunateseka, kuna watu pale nje wanateseka hata kutushinda. Yes. Na hiyo ndio nilikuwa nasema kufungia mtoto, ukiwa exposed to those to the society, wana learn na pia wanaona mahali penye pia wakiwa wakubwa wanaweza chip in that society, because our aim is to grow the community. Is not maybe available. Okay, well, the mother, I'm speaking about the mother, not the mother of the child. Okay, you give them a mother to raise them. What I'm a woman figure. What I normally say that in the society, maybe the child does not have the mother, the child does not have anybody, but in that society there are so many women, there are so many people, but they don't know the importance of this child. So if you involve these women and you teach them the importance of that child, they will take the risk of staying with that child. Na hiyo ndio sasa kitu yenye tunasema we in Team Women for Change initiative, what we normally do, we empower women. After empowering women, because of the cases nilikwambia, tuko na abandoned, tuko na orphans, tuko na in abandoned child. Wacha nikurudishe nyuma kidogo. Abandoned child sana sana inakosiwa na the youth. Youth has the percentage kubwa sana who cause the mambo ya abandoned child. Now what they normally do, they wanaingia in a relationship and they don't know what is a relationship. Unapata msichana akishaingia in a relationship ajuange kupretend, anaingia na moyo yake. Na ukikuja kwa ladies anaweza fanya anything ila sustain the love yenye kuna kwa that man. Na hapo unapata kama the man is not serious, the man anachezea, akisha ona uchi ya mimba inapatikana. Mimba ikipatikana, who will take the risk? Unapata baba anasema I'm not ready, anakimbia. Chuki ya huyu mtoto inaanzanga hapo kwa tu, wewe baba yako amekukataa. Akiwa na mwezi hizo mamezi baba yako amekukataa. Itaenda hivyo mpaka huyu mtoto grow. The best thing this woman anaweza fanya, kuzaa huyu mtoto apelekee mama yake ale sasa shosho. Ama the worst thing, awache hospitali, awache kwa pita, tupe kwa takataka. You guys have such scenarios you've been speaking. I have so many children wenye tumerescue kwa dustbin. Oh my God. Tumepata kwa hospitali. Tuko na watoto wenye wamerescuewa na polisi, wameleta kama bado hata kitubu hajakatwa. Unaona? Guys. This is getting so serious and hot in here. Kindly, for all my listeners, all my viewers, we are at Mtimi Home of Hope. Kindly, if you know of anyone who is still vulnerable in maybe getting kids, not ready for getting kids, kindly just advise them so that they do not dispose these little rather young kids in scenarios whereby they cannot fend for themselves. What if maybe that small kid is thrown in the dustbin and they tend to die before they die prematurely? Don't you think that's a curse? Guys, stay tuned as we are following up on everything that goes on at Mtimi Home of Hope. Thank you.
Na hapo ndio sasa we enter in to rescue these children. One, we rescue them with a passion that these children, they will be a great people in the society. Tukiwa rescue, we have milk, we have nini, tunawapea nutrition, or immediately. Do you take them to hospital? After, when you rescue a child, you cannot hawezi kuja home before apeleke hospitali. Mpaka apeleke hospitali kwa check up, afanyiwa everything, na pia tujue this child ana suffer through this and this, the level of nutrition iko aje, ili pia tuone kama tuna boost immune ama akona problem ama ameinfectiwa, pia tuanze immediately precaution yenye tupate ufanye. So mtoto mpaka apeleke check up. Hapo akishatolewa check up ndio anakuja sasa the doctor anatu advise which milk tupate kutumia, kama ni hii ya nan ama kama ni the other nini. So the doctor huwa wanatu advise huyu mtoto mwanzie hii ama hii ama hii. Na pia foods of nutrition, kuna chakula pia yenye inawa boost, because unapata huyu mtoto saa zingine upate mtoto umerescue after 7 days, mtoto amezaliwa hajawahi pewa maziwa. Okay. So unapata huyu mtoto amekuwa dehydrated, so unafaa ukuwe na the nutrition na pia booster yenye na boost the nini ya huyu mtoto. So hivyo ndio tunafanya. So do you have people around who help you in this task? Because I believe you cannot actually do it single-handedly. You have some staff who help you in doing that? We have workers wenye tumeassign na duties. Kuna wenye wako kwa jikoni, kuna wenye wako kwa the feeding ya watoto, wanawalisha na watoto, na kuna wenye pia wana make sure usafi uko sawa. Kuna wafanyikazi wenye wana make sure watoto wameenda shule na wanafanya follow up na the performance na watoto na homework na kitu. So they stay in with you? Yes, they stay in. Wow. Yeah. This is so awesome, George. Thank you. God bless you. Amen. Yeah. Maybe if I may also ask regarding the same, have you had kids, rather let me say, have you had mature teenagers who have maybe ended up dating and marrying each other from Timi Home of Hope? Okay, no, because one, our children in the home, they look at each other as brother and sister. In the children's home, I told you that we run it like a family. Yeah. In a family, this is your brother and this is your sister. That is it. That is hiyo ndio kitu yenye tunafanya. Na hatuna hata shida na wao, because they don't have such character. Hata mambo ya kukuwa na relationship ama nini, mwingine amerefu mwingine ama. This is wonderful, guys. This is wonderful. Top notch discipline. Kama kuna shida, mimi wanakuja wanastaki, kama inafika mahali penye inahitajika discipline, I do discipline. After that I tell them the problem ni hii na hii na hii, na unapata huyu mtoto anakuwa with that discipline, na hiyo imetusaidia sana. So mambo ya empowerment ya youth, we empower them, one, about the relationship. They didn't need to know relationship. After that we empower them mpaka mambo ya career. Sana hiyo ndio kitu yenye disappoint so many youth. Wanaingia in colleges, they do kwa sababu mtu alikuwa daktari akakuwa tajiri, hata wanaenda wanasoma udaktari. That is not their passion. Their passion. Very true, guys. So wanaisoma in such that wana expect something from this. So wakimaliza waende pale nje, utapata huyu mtoto amekosa kazi. Yeah. The best thing anaona simply because they did something which they as in they wanted to measure themselves with somebody else who they are not. Yes. So unapata hapa nje, the best thing anaonanga kamba, kwa sababu nimesoma hakuna kitu. Ama unaanza kupata wanaanza kujiuza kama ni ladies, because nothing anaweza fanya, amesoma shule yake imekuwa bure. Unaona? So we normally advise them, they do something that they have passion with. Kama ni kuna passion ya teacher, asome you teacher. Anaweza enda volunteer in a children's home like this, akuja someshe watoto bure without payment. Utapata atakuwa na furaha, because kitu yenye ina run the person ni furaha. Heart ikiwa kwa peace, utapata huyu jamaa kwa sawa. Now, Mr. George Nyango with us here. Can you tell us something before we wind out our session? What I can tell our viewers, one, if you empower a child, you are empowering the nation. The
mahali penye Paul amesema Paul I planted but you are Paul you water and only God who gave growth. Inakuja nasema whoever planted and whoever watered they are doing the same thing. So if you are outside there, you cannot stay with a child, but you can water the vision, you are highly welcome. We are in Tena Umoja Estate, Tena Estate Umoja, near Dono. Then my contact is 0757 181 532, or you can follow us our Facebook page. Just Google Ntimi Home of Hope Kenya. Twitter is Ntimi Home of Hope. Yeah, I think that is. Those are your social media handles. Platform, yeah. Okay. Once again, thank you so much, Mr. George, for the wonderful info you've given us about Ntimi Home of Hope. Guys, before we wind it up, kindly stay tuned as we are welcoming our guests, at least so that you can have a touch and feel of the visitors, not rather the visitors, of the children around here. So kindly stay tuned. Thank you. Welcome, my guys. Welcome once again. Now I have my other two beautiful guests here. What are your names? Your name? Grasha Michelle. Kindly louder. Grasha Michelle. Grasha Michelle. Look at the camera. That is your camera. And yourself? Laura. Laura. Great. So Grasha and Laura. Well, I understand you have some talent. What do you have to tell us? Poem. That's a poem. Okay, kindly be audible enough, be loud enough. Which class are you? Class 5. Class 5, and you? 4. Class 4. Great. Such beautiful princes here. They are ready to present to us a poem. What is it about? Parents and children. Parents and children. You're welcome. In front of you, we are children from Ntimi Home of Hope, ready to present a poem entitled Parents and Children. So sit back, relax, and enjoy yourself. Welcome. Parents. Children are photocopy of their parents' characters. You are the hydropower dams, from which they contract the power of living light. But if the dams are empty of value and the water levels are too low, what will they tax? Only darkness. Many parents are suffering from TB. Too busy. Yes, the cost of living is too high, but the cost of loving is affordable. There is God to help you. If child is a gold mine, and it's the parents to mine a gold out of them. Sarcastically, there are parents who see their children as a form of task. Task on their time, task on their comfort, a task on their freedom, and immediately send them in a boarding school, even in nursery, so that to bring those tasks. Remember, children are the global fund, a gift and a donor fund from God. You have to provide a full accountability of the use of this management. The home is the first classroom in which a child sits, but unfortunately, the teacher, that is, the parents, have abandoned from their duty. If you ask them, they will say to them, TV is their daddy, they see it every day, they play their mommy, she talks to them whenever they want. Parents, stop having favorite upon your children. Love them all with equally and always correct them with love. Bring them to church at all times, and always make sure they are not playing when the messages and prayers are covered. Parents, these are your children and have a burden of tasks to the northern by personal distraction. Physically, they may be in university, but mentally, they are in kindergarten with their mind still up in the place. Don't just sit and be the head of the home, but head home. Forget not, parents' needs, personal friends are available, responsible, encourages, nurtures, and teachers. Now is the time of IDP, internally displaced parents, to return home, so the consolation of the family can begin. There are parents that are living in time of bondages as marital affairs, cross-generational rapport, many homes to be accepted, making life better, but now they become like by their daily exposure or verbal artillery. All this is generated by marital conflicts. Other parents are like Umeme. They don't schedule the time for their children, even up to 1 week, and the kids are in a blackout of valley. The lucky ones survive if their friends were generators, providing sufficient power. The parliament and the cabinet are the brain of the government, but the family are the vote of the nation. If you fail to stand, the nation falls. Parents, have time for our children. Bye-bye. Thank you. Oh my goodness, guys, it's hot in here, I love this. Grasha and Laura,
Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much, guys. How long have you been here? More. How long? How long have you been in Timmy? More years. More years. I can't count. You can't count. You sure? Ah, do you love it here? Yes. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. And what about you, Laura? The same. The same. You really can't remember? You can't remember? You were tiny. You've never asked Daddy? We have had things and we have told us since we are so little. Since you're so little. You guys are so pretty. Thank you so much. I love the fact that you love this place. And what do we say to Daddy? Thank you. What do you say to Daddy? Thank you, because he hosted you here just for you. At least he has given you the time of your poem, right? Yes. So he's present for you, and that is so awesome. Thank you so much. You're welcome. All right, goodbye. Guys, it is fire in here. It is moto in here. This documentary is the best you've ever wished for. So guys, it is a time now. I have my awesome guest with me who has come to maybe share a word or two. He's been at the Ntimi Home of Hope. So kindly, all ears to him. Hello. Hello. You're well? Mm. What's your name? My name is Celestine Karani Yes. and I come from Ntimi Home of Hope. I was living in Ntimi Home of Hope when I am small, and my dad, George Onyango, he was a very good dad. He was taking us to school to get food and everything we need. Oh, great. What's your name again? Celestine Karani. Celestine Karani. Yes. Celestine Karani. Celestine Karani. Celestine. The name Celestine is confusing me. Female or male? Male. Celestine. Oh, at least the few Celestines I've known, they are female. But then that is such a wonderful name. Yes. Okay? Yes. That is such a wonderful name. And I'm so happy that you're excited to be at Ntimi Home of Hope. How old are you? 12. 12 years old. Yes. That's great. That is class 6. 6. That is so brilliant of you, Celestine Karani. Yes. So tell me much. How did you find yourself at Ntimi Home of Hope? I am in small here. Oh, so they've like quite raised you for all those years. Yes. Ntimi Home of Hope. Much hugs to you, by the way. Ntimi Home of Hope. This is so awesome. I'm actually lost of words, sincerely speaking. So how's been your stay here? Long time. Umekuwa ukisikia aje? Mmekuwa mkilelewa aje? Tumekuwa vizuri. Chakula tunapata, masomo tunasoma tu vizuri. Dada anatulisha poa, kila kitu iko, tunaendelea na maisha tu poa. Naendelea na maisha poa. Ungependa kwa nini in life? Biological engineer. Wow. Can you even be a biological engineer? I hope you all heard that. That is so nice. What inspired you to have such a thought of career? Nikitaka kuwa mkubwa. No, nini imekuinspire kutaka kufikiria kukuwa biological engineer? Niunde mandege, nikikuwa mkubwa, nisaidie dadi na Ntimi Home of Hope. Wow. So, hey, this kid has just challenged me, guys. Give me words. I think I need some water. Let me get some water. This is so nice of you. Karani, I'm excited at you. I'm really excited at you. And tell me, so how do you interact with your fellow brothers and sisters? Kukapa. Mimi nilijipata tu hapa nikiwa mdogo. Ndio nikaishi hapa nikalelewa na dadi. Mpaka saa hizi. I am happy. And then uko na skills zozote? Uko na any skill ya labda maybe football ama kuimba ama kudance? Yani football. Na hii kudance ni kama pia iko?
Najua kidogo lakini napenda football sana. Unapenda football? So wewe uenda exercise wapi ama wewe uenda inaitwa league? Wewe uenda wapi? Ya Mother Teresa. Mother Teresa Field. It's in Umoja. Okay. Okay. So you definitely don't have much about your childhood in the home. Huh? Yes. Wow. Anything maybe that you would like daddy abadilishe mkikaa hapa ama aendelee kufanya hiyo kitu nzuri hiyo yenye Selea anasema Anaendelea kufanya vitu nzuri. Tunakaribisha wageni na tunaomba mtusaidie kama tupate land yetu yenyewe permanent ya kuishi. Wow. This kid is too brilliant, guys. Okay. They need a land to build and live and stay wakijua that is their home. This guy is, kudos to this guy. This kid is too brilliant for life, guys. I can see the future is extremely bright for you. Celestine, the future is too bright for you. And you said you're in which school? 6. In class 6, which school? Umoja 1 Primary School. Umoja 1 Primary School. Wow, keep on working hard, Celestine, and I know I really can see a lot in you. I love kids who are so vibrant because their future can never dim. Their future can never dim. Anything else unataka kuambia my fans? Warudi tena na mtusaidie hata kama ni machakula tuletee na Mungu atawabariki. Thank you. Waambie hapa kwa kamera. Tusaidie kuleta chakula na kutuhifadhia shamba na manguo na Mungu atawabariki. Mbarikiwe. Thank you so much, guys. Thank you so much, guys. As I told you, the gig today is so lit and you can't just afford to miss it. Otherwise, I want to tell you thank you. Tell my fans something. Waambie, subscribe to this channel for more. Say subscribe to Fena on Trend for more. Subscribe to Fena on Trend for more. Thank you so much, guys. It's a winding up session. Thank you so much, Celestine, and may you continue with the very same spirit, and much love from me, much love from my family, much love from my fans, and bigger. All right? Yes. Thank you so much. All right. Mimi nimefurahi sana kwa hapa leo. Na si siku moja leo nitakuwa nakuja on several locations. So najua with time I'll start knowing majina zenu, si ndio? Yes. Ama hiyo itakuwa poa. To come. Tunataka. For sure. Tutakuwa tunakuja sana. So kwa leo tuko na kitu kidogo tu ya kuachia, and then as I've said, we'll keep on coming. Keep on coming. Ni promise, by the way. Si eti nadanganya. Si ndio? Yes. Okay, so wacha nipatie daddy kitu ya kina babies kwanza, at least ndio wasususu kwa bed. Si ndio? And then at least something for the stomach. Si ndio? Yes. Something for the what? Stomach. Yes. With that said and done, I think tutakula tu sweets kwa leo, and then we'll do something better. The next time you are coming. Sawa. So I want this thing. So maybe. So guys, you're welcome. Ukipewa unaenda the other side, okay? And then what do we say today? That God is so faithful, that we are alive, and He loves us so much, and Daddy loves us too, Silvio? So let us continue respecting Him. Let us continue respecting Him and loving Him more and more. Great. Sawa sawa. So something yenye mtaambia my viewers, something nice. Mnajua mko online, so something ya kuambia my viewers, kitu poa. Kwanza waambie wa subscribe.